So here. So what are the restore phases? Updating, unmounting. So what is this updating phase? So whenever your component gets updated, okay. So it is nothing but updating phase. So how this component will update? So it might be change in state value or in props. So మనం కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసామంటే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే స్పెసిఫిక్ యూఐ. ఆ యూఐలో ఏదన్నా స్టేట్ వాల్యూ కానీ ఓకే సో ఆర్ ఎల్స్ ప్రాప్స్ సో ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. ఓకే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్డేటింగ్ phase. So whenever updating is done, so then this respective methods are going to execute. Okay. So inside this updating phase, so first one, get yeah, static get derived state from props. So same. So but here, so this particular method is going to look for state gets updated or not. Okay, so state update ayinda leda check chestadu. So like it is going to accept the previous state and previous props like this. Okay, parameters. Okay, previous state or previous props. Okay, so based on that previous values, it is going to check whether it has been updated or not before updating. Okay, so once it has been updated, sorry, before updating, okay, so should component update. Okay, so it will what it is going to decides. Okay, so whether this component has been updated or not. If it is updated, so then next method is going to execute. So it will just decides whether this component should update or not. Okay, so before the component gets updated, it is going to execute. Component update కాక ముందర ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అంటే దాంట్లో element or else that component new element or else a new component ఇన్సెట్ అవ్వక ముందర ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అప్డేట్ అవ్వక ముందర ఇది అప్డేట్ అయ్యాక రెండర్ మెథడ్. సో మన స్టేట్ వాల్యూ అప్డేట్ అయిందంటే అగైన్ రీరెండర్ అవుతుంది. అంటే రెండర్ మెథడ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఆఫ్టర్ దిస్ రెండర్, సో రెండర్ అయిపోయిందంటే డామ్ గాని అప్డేట్ అయిన అర్థం, అంతే కదా. సో రెండర్ అయినాక సో నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ git update. Just give a second. That's component did mode. Okay, no issue. Okay, leave it. So I think it is component did mount or component, sorry, did update or component will update.
So let us small dot. Okay, no issue. Component did update. Okay, so after this render has been occurred, so then DOM update అయ్యాక DOM update అవ్వక ముందర should component update. Okay, so it will decides. So here రెండర్ అయిందంటే డామ్ అప్డేట్ అయిపోయింది, డామ్ లో న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్సెట్ అయింది. సో దెన్ కాంపోనెంట్ ఇట్ అప్డేట్. సో కాంపోనెంట్ ఇట్ అప్డేట్. సో దిస్ మెథడ్ is going to execute whenever your state gets updated. మీ కాంపోనెంట్ లో స్టేట్ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అయ్యిందో, ఓకేనా. సో ఇనిషియల్ గా స్టేట్ వాల్యూ యూజర్ డేటా ఎంటీఆర్ఏ. సో ఈ ఎంటీఆర్ఓలోకి డేటా ఫిల్ అయిందంటే స్టేట్ అప్డేట్ అయినట్టు, అంతే కదా. సో console.log component it update. So one check. So here, so second render has been happened. So initially it is empty array. Okay, so second render has been occurred. So then data has been fetched. Okay, so that fetched data will be added to our state, which is user data. ఆ అరేని అప్డేట్ చేశాక సెకండ్ రెండర్ అయ్యి ఆ రెండర్ తర్వాత కాంపోనెంట్ ఇట్ అప్డేట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు చెక్ షుడ్ అప్డేట్ mentions. So console.log should component update is going to execute. Okay, so before rendering, so ఇది ఎందుకు మెన్షన్ చేశా అంటే, సో బిఫోర్ రెండరింగ్, సో ఇది ఫస్ట్ రెండర్ ఇనిషియల్ రెండరింగ్, ఓకేనా. సో ఇనిషియల్ రెండర్ లో ఎంటీ అరే. సో ఎప్పుడైతే రెండర్ కి ముందర ఇక్కడ ఏదో ఉందో, ఓకే, సో అప్డేట్ అయింది డేటా, అరేలో ఇన్సెట్ అయింది, షుడ్ కాంపోనెంట్ అప్డేట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్, just give me a second. I'm going to change images load out level, or else image comment level. So b tag item dot title. The title. So it is going to display this titles. So first initial array, okay, which is empty array. Render has been happened, first initial render. Okay, so once this particular array has been updated with data, okay, so then again render is going to take place. At last component it update. Okay, so it is updating phase. So then last one, UnMounting, which is deleting. Okay, so here only one method, component will unmount. Okay, so what is the purpose of this method?
Okay, so whenever your component has been removed from the DOM, okay, ఆ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైతే ఆ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ నుంచి రిమూవ్ అవుతుందో, సో దెన్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో జస్ట్ ఇట్ విల్ ఇండికేట్స్ ఇట్ హాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. సో నేను ఓకే సో హియర్, సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ట్రై టు లాగిన్, ఓకే, సో సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయ్యానంటే ఈ లాగిన్ పేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ వరకు, ఓకేనా. సో సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయ్యానంటే ఈ పేజ్ రిమూవ్ అయిపోయేసి ప్రోడక్ట్స్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, లేదంటే ల్యాండింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి అది అన్మౌంటింగ్ ఫేస్. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ నావిగేటింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ పేజ్. ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్. ఓకే, ఫర్ దిస్ పేజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్మౌంటింగ్ ఫేస్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ అయిపోయేసి కొత్త యుఐ డిస్ప్లే అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేశాక వెరిఫై కొడితే, సో దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ల్యాండింగ్ పేజ్. ఈ ఎంటైర్ లాగిన్ పేజ్ కి అన్మౌంటింగ్ ఫేస్ అది. సో ఇందాక డిస్ప్లే అయిన ఎలిమెంట్ కి అన్మౌంటింగ్ ఫేస్ ఇప్పుడు జరిగింది, ఓకేనా. సో ఏం లేదు, ఆ కాంపోనెంట్ రిమూవ్ అయిపోయినప్పుడు లాస్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే మెథడ్ ఇది, ఓకేనా. సో మనం అన్ని కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయలే కాబట్టి అర్థం కాదు. సో డిఫాల్ట్ గా అయితే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో కాంపోనెంట్ will unmount. We'll try whether it is executing default about console dot log. So component unmount. సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ గా. రీలోడ్ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం రన్ అయిందా, ఓకేనా. స్టేట్ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాంపోనెంట్ అన్మౌంట్ మెథడ్, ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అప్డేటెడ్ అరే. క్లియర్. సో కాంపోనెంట్ రిమూవ్ అవుతున్నప్పుడు కాంపోనెంట్ విల్ అన్మౌంట్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో కాంపోనెంట్ విల్ మెథడ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే డామ్ లో నుంచి ఆ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోయింది అని ఒక సిగ్నల్ అనమాట. క్లియర్. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మౌంటింగ్, అప్డేటింగ్, అన్మౌంటింగ్. సో అప్డేటింగ్ component it update method is going to execute whenever your state gets or props gets updated, changes, not updated. So whenever your props or state gets changes, so then this updating method is going to, so updating phase is going to takes place. Okay, so unmounting whenever that particular component has been removed or eliminated from DOM. Okay, so on that time this component will unmount is going to execute. Clear? No doubts on that. Life cycle methods lo class component lo. Clear. Okay, no issue. So almost done. So life cycle methods in class component. So same in functional components. Okay, so have we created it right? No issue. This functional component I'm going to take. Okay, so here we have discussed this use state. Okay, so what is this use state? What is this use state? Use state ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తాం, ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? డిస్కస్ చేయలేదా? చేశారు. సో ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం?
So use state is used to manage state in functional component. Okay. So earlierly there is no state management in functional component. So after 2019, sorry, after 2016, they have introduced. Okay. So they have introduced React hooks. So inside this React hooks, use state is the first one. Okay. So which is used to manage state in React functional components. Okay. To declare state in this particular functional components. So we are going to use it. Okay. So this is the syntax for the use state. Similarly, the second React hook is use effect. Use effect. So this use effect is the one method which is going to handle lifecycle methods of functional component. So functional component ki lifecycle methods will be handled by using this use effect React hook. Okay, clear? So simple గా చెప్తా. So same fetch method యూస్ చేయొచ్చు. సో లేదంటే జస్ట్ స్టేట్ నార్మల్ కౌంట్ యూస్ చేసి డిస్కస్ చేద్దాం. Done. So I have derived a state count. Okay, so for this count, set count is the method to update this particular state value. Clear? So I'm going to mention use effect. Use effect. We need to import it. Okay, however, use state has been imported from React. Same, we need to import use effect from React. So inside this use effect, so it will accept callback function. Okay. So inside this callback function, console.log mounting phase. Mounting. Okay, console.log mounting. So here, I'm going to remove. So just I'm going to display h1 count. So we need to load this functional component in app.js. So it is going to display. Okay. So just reload. Mounting. Okay. So whenever you have just mentioned use effect. Okay. మీరు ఎప్పుడైతే use effect declare చేస్తారో just use effect declare చేసి callback function ని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. Inside this callback function, I am just mentioning console.log mounting. So first time మీరు కాంపోనెంట్ రెండర్ అయిన వెంటనే యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ మౌంటింగ్ ఫేజ్. సో లేదు, సమ్ కేసెస్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంటీ అరే యాజ్ ఏ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ దిస్ యూస్ ఎఫెక్ట్. యూస్ ఎఫెక్ట్ కి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఎంటీ అరే పాస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ యాజ్ మౌంటింగ్ ఫేజ్. ఓకే, సో మీరు పాస్ చేయకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మాక్సిమం వీ నీడ్ టు పాస్. ఓకే, సేమ్ mounting phase. So just I need to update this state value button tag increment. So here class name btn primary. It has been created. So whenever I need to click on this button, it needs to update this state value, which is converted into 0 to 1. Okay, so how to change it? So నాకు తెలీదు, హెల్ప్ చేయండి. మీరు చెప్తేనే రాస్తా ఇక్కడ.
So how to add event here to update that state count? On change click on click. Next. చెప్పాలి గట్టిగా. This dot ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా? Set count plus 1. So it is going to execute. Okay. So it's simple. We need to mention here function. Okay. So మీరు ఫంక్షన్ నేమ్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు లేదా ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ ఇక్కడైనా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడే డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే జస్ట్ అప్డేటింగ్ దట్ స్టేట్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీ కన్సోల్స్ యూ కెన్ రైట్ సపరేట్ ఫంక్షన్. Okay, otherwise, so directly you can mention inside this on click event itself. Clear? So here it is going to update. Okay, so kani updating phase మనం డిస్ప్లే చేయట్లా. సో అప్డేటింగ్ ఫేజ్ కి కాంపోనెంట్ ఇట్ అప్డేట్ ఎలా అయితే క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ కో సో యూస్ ఎఫెక్టే అప్డేటింగ్ ఫేజ్ కానీ. సో ఇందాక మౌంటింగ్ ఫేజ్ కి యూస్ ఎఫెక్టే అంటాం, అప్డేటింగ్ ఫేజ్ కి యూస్ ఎఫెక్టే అంటున్నాం. సో ఎలా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామంటే మీరు ఏ స్టేట్ అయితే అప్డేట్ చేస్తున్నారో ఆ స్టేట్ కి అప్డేటింగ్ ఫేజ్ గా యాక్ట్ చేయాల ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్. ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ వాల్యూని ఈ ఎంటీ డిపెండెన్సీ అరేలో మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఏం చెప్తున్నా అంటే కౌంట్ ఈజ్ ఎ స్టేట్, రైట్? కౌంట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్. ఓకే, సో ఈ కౌంట్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అవుతుందో ఆ కౌంట్ కి అప్డేటింగ్ ఫేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దేంట్లో యూస్ ఎఫెక్ట్ లో. సో యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ అప్డేటింగ్ ఫేజ్ ఫర్ ద కౌంట్ వెన్ ఎవర్ దట్ కౌంట్ గెట్స్ అప్డేటెడ్. సో కౌంట్ కాకుండా ఇంకొకటి ఏదైనా స్టేట్ డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, డేటా అని ఉందా, సో ఇది అప్డేట్ అయింది కానీ ఈ డేటాని ఇక్కడ మనం డిపెండెన్స్ అరేలో పాస్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఆ డేటా అప్డేట్ అయినా కానీ అప్డేటింగ్ ఫేజ్ డిస్ప్లే అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వదంటే మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల. సో మీరు ఎన్ని స్టేట్ వాల్యూస్ అయితే డిక్లేర్ చేశారో అన్ని స్టేట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి డిపెండెన్సీ అరేలో. సో ఇట్ ఈస్ అండ్ డిపెండెన్సీ అరే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ది యూస్ ఎఫెక్ట్. ఈ డిపెండెన్సీ అరేలో మీరు స్టేట్ వాల్యూ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో ఆ స్టేట్ అప్డేట్ అయినప్పుడు దిస్ యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ యాక్ట్ యాస్ అప్డేటింగ్ ఫేజ్. సో ఇందాక యాక్ట్ అయిందా? సో ఇందాక డిస్ప్లే అయిందా? అవునా, ఓన్లీ ఒక్కసారి మౌంటింగ్ ఫేజ్ అని డిస్ప్లే అయింది. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే console.log updating. Update, save it, reload. ఓకే, ఇనిషియల్ గా రెండర్ అయింది ఇది మౌంటింగ్ అప్డేటింగ్ ఎందుకంటే కన్సోల్లో పెట్టిన రెండు కాబట్టి రెండు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ ఐ గోయింగ్ టు క్లిక్ అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవుతుందా? యూస్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది. ఓకే, ఒకటే లైన్ పెడుతున్నా, నో ఇష్యూ. సో కౌంట్ రిమూవ్ చేసేసా, ఓన్లీ ఎంటీ అరే మెన్షన్ చేసా. అప్డేటింగ్ చూస్తున్నావా? లేదు, ఒకసారి మౌంటింగ్ ఫేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అదే కౌంట్ పాస్ చేస్తే యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ యాక్ట్ యాస్ బోత్ మౌంటింగ్ ఫేజ్ అండ్ అప్డేటింగ్ ఫేజ్ చూడగలుగుతాం. ఇది మౌంటింగ్ ఫేజ్. మీరు అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ యూస్ ఎఫెక్ట్ కాల్ అవుతుంది, అది అప్డేటింగ్ ఫేజ్. అన్మౌంటింగ్ ఫేజ్
ఎలా చూస్తామంటే మీరు ఏదన్నా రిటర్న్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫంక్షన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ దిస్ ఫంక్షన్. inside this console.log unmount. సో ఎప్పుడైతే ఈ కాంపోనెంట్ రిమూవ్ అవుతుందో అప్పుడు మీరు ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ లో రిటర్న్ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఏదైతే ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుందో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో హియర్ దిస్ రిటర్న్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అన్మౌంటింగ్ ఫేస్ ఫర్ ది యూస్ ఎఫెక్ట్. యూస్ ఎఫెక్ట్ లో మీరు రిటర్న్ కీవర్డ్ మెన్షన్ చేసి ఆ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఫంక్షన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే అన్మౌంటింగ్ అవుతుందో ఈ రిటర్న్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ అవుతుంది. క్లియర్? సో రిటర్న్ మెన్షన్ చేశారంటే అన్మౌంటింగ్ ఫేస్, డిపెండెన్సీ అరేలో స్టేట్ వాల్యూస్ పాస్ చేశారంటే అప్డేటింగ్ ఫేస్, ఎంటీ డిపెండెన్సీ అరే పాస్ చేశారంటే మౌంటింగ్ ఫేస్. అంతే. ఓకేనా? సో దిస్ యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ all these 3 phases of life cycle method. అర్థమైందా? అర్థం కదా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఏపీఐ కాల్స్ చేయాలి ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్లు ఎక్కడ చేయాలి? యూస్ ఎఫెక్ట్లోనేనా? ఎందుకంటే యూస్ ఎఫెక్టే మౌంటింగ్ ఫేస్, యూస్ ఎఫెక్టే అప్డేటింగ్ ఫేస్. ఓకేనా? సో మనము ఏపీఐ కాల్స్ చేసేది మౌంటింగ్ ఫేస్లోనే, అంతేనా కదా? కాంపోనెంట్ డిట్ మౌంట్ లోనే కదా మనం ఏపీఐ కాల్ చేస్తాం. సో యూస్ ఎఫెక్ట్ మౌంటింగ్ ఫేస్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి యూస్ ఎఫెక్ట్ లోనే మనం ఏపీఐ కాల్స్ చేస్తాం. సో ఇన్ కేస్ అప్డేట్ అయినా కానీ మనం ఇక్కడ ఏపీఐ కాల్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ లో ఏపీఐ కాల్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో కాంపోనెంట్ డిట్ మౌంట్, కాంపోనెంట్ డిట్ అప్డేట్ ఈ రెండింటిలో ఏపీఐ కాల్స్ చేయొచ్చు, మిగతా వీటిల్లో చేయలేం. యూస్ ఎఫెక్ట్ లో ఏపీఐ కాల్స్ చేయొచ్చు. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియరా? ఒకసారి మీరేం చేస్తారంటే మొన్న ఇచ్చిన టాస్క్ చేశారా ఆన్లైన్? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? No, sir.